hata hawana chakula. In fact, some of your parents wamelala njaa as we speak. Collo, my name is Collo Somodi. I'm the head boy in this family. Amuta niambia siet. Hapo ndio amuta niambia. Sawa. Hatuwezi changia mtu. Yaani mtu atoka Kenya aende majuu. Bado tumchangie huko majuu. Amuta niambia siet. Au kunyango bwana. Amuta niambia siet. Mzimu nyinyi mnajua. Nyinyi mnajua. Hakuna penye mtanipeleka by the way. That is the truth. That is why people are now. This is why I serve one man army. Me, I don't need people for guests. And I don't need advice. My grandmother advised me enough before she died. So, turudie hapo. Hapo ni tamu. Unaumwa na vitu za watu. Mimi nasema hivi. Najua mmetumwa hapa, wacha niwaambie. Hatutachangia mtu anunue fridge na komaju. Sawa. Some of your parents hata hawana maisha hapa Kenya. Some of your parents hata hawana chakula. In fact, some of your parents wamelala as we speak. Collo, my name is Collo Somodi. I'm the head boy in this family. Amuta niambia siet. Hapo ndio amuta niambia. Sawa. Hatuwezi changia mtu. Yaani mtu atoke Kenya aende majuu. Bado tumchangie kwa huko juu. Amoja niambia siet. Au kunyango bwana. Amoja niambia Rumba overdose. What's wrong with this phone? This phone is kaput. Where's my other phone? Come back there. Ebu, you rate my attire. Kabla mashosho wenzangu walipati. Compare usafi. Compare usafi. The only slim lady on Kenyan TikTok. The only show that can be analyzed. Analyzer ako wapi? Alafu Mwijaku wale kufunza wanawake vile watatombwa, vile watalinda bwana, vile wataabudu mabwana, vile watatembelea babu. Mwijaku kaenda shule lini jamani? Ati Mwijaku ati don't mention my countries. I'm like, my countries. Ambieni Mwijaku awache abuse suti. Suti ni ya Wakenya na wa Britoni. Suti ilifika lini Tanzania? Ati mtu wa Tanzania amevaa suti. Ati na tai, alafu akabeba zile vitabu za misikiti. Ati anatulekta. Tanzanians, you joke too much. Oh. You joke too much. I don't like it. I don't like it. Oh. Hata amevaa suti. Akikukosa kwenda shule. Alafu nilikunja na video ingine. Inasema mtu wa class 4 ndio university ya Tanzania. Mtu wa class 4 Kenya. Hizo ni mtu wa class 4 na mtu ameenda university UTZ. Yaani zinaendana. Usingizi. Where? Which Tanzanian can cause sleeplessness? Yeah, you won. But Tanzanians, you joke too much. You joke too much. Unapata mtu. Kwanza waambieni watu address na English. We are tired of Kiswahili. Nasikia huyo Bisuluhu sijui amefika university of what not. Next time atu address na English. Kiswahili. Kiswahili ni lugha ya Waportugisi. Waportugisi walikuja na wakaenda. We want to be addressed
kucharaza watu wa nini, watu wa Tanzania second part. Juu mtasema it is witch hunting. It is not witch hunting. Tanzania lazima watu lambe mkundu ndio wale. Sawa? Are we together? Are we together? Thank you. Ama niaje wadau? Ama ninadanganya? Am I lying? Lazima watu lambe mkundu, mtizeni lazima nilambe mkundu, ndio ale, mimi kama Mkenya mzalendo. Inama. Inama. Yeah, hizi mainzi zina I want to go and eat ice cream. Hii simu imeharibika. This phone is kaput. Nataka kwenda kukula ice cream, guys. Nasi nimenona. Ya watu korugi ni tukora witu kurijo wadu. Na makaneri zingi. Umekuja unataka kwenda. Not now. In the next 10 to tunataka kuombea fridge. Fridge ndio ile pale. Munira, thank you. We want to pray for the fridge, alafu niende nikakule ice cream. Tunataka kuombea fridge, tunataka kuweka fridge katika maombi. Then I go and eat some ice cream. Kwani mmekuwa msukule? Amuoni fridge? Ebu unani sindavi apande. Afanye maombi. Sindavi panda. Mbona mnasheka? Why are you guys laughing? What's funny? Iko wapi? Hamjaiona? Wacha niwaonyeshe tena. Hii hapa. What's funny? Why are you guys laughing? That's a heater. In Africa. Afrika huko ni hiyo ni heater. Mbona mnanichekelea jamani? Sasa mimi naweza afford fridge hata mkiniona hivi. Ati nyinyi pia mmechemsha makende zenu hapa watu 1200. Ati mnataka kuona fridge. Are you crazy? Mimi naweza afford fridge kweli. Hivi mnaniona? Siwezi afford hiyo fridge. Mimi nimekuwa nikiwachezea. Aye, my bear. Oh, my bear. No. Guys, how are you? How have you been? Nataka kwenda kukula ice. Funny. C'est pas gentil, façon comme ça. Baby live. Nimekaukiwa. C'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment pas dit. La façon d'aimer chérie, jaloux, t'es trop jalouse.
t'es trop jalouse. Wow, Jessimé. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil. Oh ma belle, parfois même devant nos... I want to give you, yeah, hizi vitu ziko wapi? I want to give you small entertainment. Wait. Small entertainment first. Wait. Nataka kwenda kukula ice cream, guys. Nataka kwenda kukula ice cream. Ebu muni gift, guys. Muni gift tafadhali. Muni gift. Muni gift. Gift please. Vitu za watu. Mimi nasema ya mtu anunue fridge na koma juu. Sawa. Some of your parents hata hawana maisha hapa Kenya. Some of your parents hata hawana chakula. In fact, some of your parents wamelala njaa as we speak. Collo, my name is Collo Somodi, I'm the head boy in this family. Amuta niambia siet. Hapo ndio amuta niambia. Sawa.
Hatuwezi changia mtu. Yaani mtu atoke Kenya aende majuu. Bado tumchangie huko majuu. Ambaye niambia siet au kunya bwana. Ambaye niambia siet. Mzimni mnajua. Ajisini mnajua. Na kuna penye mtanipeleka by the way. That is the truth. That is why people are now. This is why I serve one man army. Me, I don't need people for guests. And I don't need advice. My grandmother advised me enough before she died. So, turudie hapo. Hapo ni tamu. Unaumwa na vitu za watu. Mimi nasema hivi. Najua mmetumwa hapo, wacha niwaambie. Hatutachangia mtu anunue fridge na komaju. Sawa. Some of your parents hata hawana maisha hapa Kenya. Some of your parents hata hawana chakula. In fact, some of your parents wamelala as we speak. Collo, my name is Collo Mondi. I'm the head boy in this family. Amuta niambia siet. Hapo ndio amuta niambia. Sawa. Hatuwezi changia mtu. Yaani mtu atoke Kenya aende majuu. Bado tumchangie kwa huko majuu. Amoja niambia siet. Au kunya bwana. Amoja niambia Mali safi tuangala. Mali safi you are twice my age. In fact, at your age, I would have quit TikTok by then. Najua uelewe kizungu. Nikifika hiyo umri yako nitakuwa nimetoka TikTok. Mali safi tuangala. Nikifika hiyo umri yako mimi kama Collo Mondi nitakuwa nimetoka TikTok. I swear. Nitakuwa nimetoka TikTok. At your age. TikTok hatubanduki. Wewe ukinunua Probox, mimi ninanunua fridge. Ukirudi tena uombe rent, mimi ninanunua nini? What is in our plan again? TikTok hatuhami. Munakula wa mama wa majuu na wakisota. Akina nani watawasaidia? TikTok hatuhami. Next ni gari. Sawa, kila mtu akule kwa malango yake. Hata wa Tanzania wakuje pia wanuse tu mkundu wa enjoy like us Kenyans. Sawa, thank you. Na usione mwenzako uwivu, jumwe mwenzako anachovya. Kama huwezi chovya kabisa, uliza Mwiti. Yeye huenda kwa mganga mgani? Wewe pia uanze kukunywa maji na jug. Ufanye tap na gift ianguke. Kwani ni kesho? TikTok ni ya kila mtu, msitulete. We do not care. If you are going to Muganga to get your gift, it's not my problem. If you are begging innocently like Nyako, it's not my problem. Ukinunua Probox, mimi nanunua fridge. Ukinunua Haria, mimi nanunua ndege. Nalo on this platform. Na wengine wetu wanatumia nguvu za nini? Nguvu za waganga. Sawa, thank you. Mimi nilitumia tu mdomo. Lakini watu nimeambiwa nisiconnect hii kitu from I think we will connect it tomorrow. We will this is computer. This is not knock. This is the computer zone where we will be talking to Fridge Atieno or Fridge Anyango. It is not knock. Don't confuse my fridge with knock. My fridge is computer. No. YouTube play for me. Hapo ndio kuna tofauti. So guys, I'm excited. Wateni niweke music. Hatuhami TikTok.
hata na 100 years. Wengine wenu walikuja TikTok juu ya Nyako. Sasa mnakuja zero content. Zero content, kudandia shingo za watu. Zero content. Yes. They want to eat with zero content. Ati mimi nitoke. Niende wapi? Niende wapi? Thank you, Omo. Thank you. Let us focus. Azalaki malamu na basemeki na ye. Mesikoyo basemeki babalukela ye. Balingi lisusu te alambela mobali. Bango moko basemeki bakomi kolambela mobali na ye. Eske wana ezali malamu? The latest gadget in town 2025. Samsung 2025. Kabla ukufe, enjoy things that life brings to us. Sawa? Usi concentrate. Let me not talk. Juu hiyo ndio mutabeba. Kila mtu enjoy maisha yake vile anataka. Rosie, thank you for the gifts.
Yeah, me, I put my value of life on tiny things. Everyday life. A nice bed, a nice cloth, a nice food. Quality things. That is what I put my that is the worth of my how I see life. Other people see life differently. Big mansion. Yeah, people are different. Thank you for gifting me, Rosie. Dankeschön. So, I will not connect the fridge now. I've been told to wait 6 to 8 hours kabla tuiweke kwa stima, and then nitatafuta kitabu. Huwa zinakuja na kitabu somewhere inside. So I will take time, look for it. We will put it on again tomorrow together. In fridge yetu. In fridge ya team Nyako. And this kitchen also, it belongs to my team. If you are in my team, if you always gift me, all these things belongs to us. And we are working together. TikTok si banduki. Wengi wenu walikuja hii TikTok because of me. Si banduki. Leo wala kesho. Wewe ukikula lion yako, mimi nitakula makende. I'm not quitting TikTok because someone thinks that I am old and I need to leave my space for him so that anaweza kunyanyua pesa zenu. Mimi niko na content. Hata mtu akinipatia pesa yake, hata lalamika. I don't come here to analyze people. I analyze people who matter. I analyze people like Binti Suluhu. To help Tanzanians to get a free speech in their country. Maduanzi wa Tanzania wenye wajaenda shule, kichwa ni maji na kichwa ni makamasi, and they cannot speak for themselves. Mtu kama mimi naweza muongelelea Mtanzania jukule kwao ni maduanzi. I have a voice, so you cannot compare yourself with me. Mimi ninacharoza na hiyo kitu it will find its way to a radio station. That is the difference between me and you. Yeah, because my voice finds its way to big places. Thank you very much. Na hapo ndio kuna tofauti yangu, and I'm not quitting. If I were to quit, tell all my old politicians zenu wenye wako Kenya wa quit. We have 80-year-olds in the parliament. Na mwekazana na sisi hapa watu. Me, I'm only 40. What is wrong with the people? I'm only 40. Umezeka. Sitoki. Ngoa those politicians in your parliament. Au wenye wamewashika makende hata mwezi kohoa. Na hapa TikTok mkikuja mnarukaruka kama sijui nini. Ati nyof piek red. Pieka. Even things that cannot even go to Uganda wako na audacity ya kuniaddress. Work hard. Hey, Tometna. Hey, tutakuwa tunafanya content. Hapa. Atieno Republic. Atieno Nyale. Tinga. Atieno anitinga. Yobanda wiya. Raila and Atieno. Baba and Atieno. The only products in Nyanza. Raila and Atieno. Alafu wale kisha kwa hivyo. Utaona, I'm going to be a politician. 2027, I want to be a politician. Mi yangu ni content. Sio serious. I don't have ginene. I don't have yani sina tamaa ya kukua politiciani. Mimi zangu tu ni content yao. Hey, I'm a politician. Lady Jacqueline. Hey, people like us. People who matter. Ukiona people who matter. I want to cry. People who matter. Tulikosea wapi? Mariana, thank you. Tulikosea wapi wa Kenya? Why? Hata refugees wako
content. If you take it seriously, utaumia. Vitu zangu ni content. Like this one. This was content for like 2-3 weeks. And then we saw the outcome. Everything must be content. Content it. Content it. Guys, thank you so much. Thank you for supporting Nyako. Let us meet tomorrow when we will be putting on the fridge. Tutaiweka kwa stima pamoja. We will be testing it together pamoja. Niliwaambia we are together kama matako. Tumeshikana kama matako. Hatuachani na hii TikTok hatuhami because we are all beggars. Hakuna bega mkubwa kushinda mwingine. Hata hao wanafungua mdomo kidogo unaona mkundu ikipanuka. We are all beggars. We are only the methods of begging is different because some of us wameamua to seek black magic to go and to come and get your money easily.